Cable TV, beyond the real. Msanii. Yes, Junior mwenyewe, mama. Poa sana. Karibu sana bwana. Leo nimefurahi kuhost. Mimi pia nafurahi kuwa kwa hii nyumba yako ya kwanza. Hata vipi? Nilisahau niko kwa mgeni. Okay. Hata wasikule tunakupelekaje? Inanipeleka poa. Okay. Juzi nilichapa video fulani hapa imefika hadi nini? Wapi? Imefika wacha nipate kwa leo. Ngoja acha wewe mgeni. Acha tukusawa mtu wangu. Nifinya hapo. Finya vizuri. Hii ni hapa pusi. Nitafanya nini? Tunataka ukate gari. Hii ni baki ni ya kesho. So, gari yako ndio hiyo. Hii ndio gari yangu. Ni ya pusi. What? Wewe uone venye corona imeharibu uchumi. Continue. Na bado unalalamika unataka ugali. Kula kama huwezi kukula, toka nje. Nadhani hapa ni Kenya Red Cross. God will see us. Jesus is Lord. Dejani, sorry yo. Niliamushwa asubuhi na jioni na mamangu niende nioshe vyombo. Nikamwambia huku ng'oo kule ng'oo, siendi ng'oo, bado nalala. Kidogo kidogo nikaslide kutoka kitandani hadi chini, nikavunjika mguu. Hapo ndipo nilijua kuwa asiyesikia la mkuu huvunjika mguu. Baadaye nikatoka kwa chumba changu cha kulala kuelekea kwa chumba cha jikoni, nikapata maji kama imemwagika. Nikaamua nataka kuchota hiyo maji, nikakumbuka kuwa maji yakimwagika hayazoleki. Ghafla bin vu nikaona mamangu akibeba thermos akielekea kwa chumba cha sitting room, hapo ndipo nilijua dalili ya mvua ni mawingu, juu niliona thermos, nilijua chai iko ndani. Kwa hivyo nikaanza kutembea haste nikimfuata, kidogo kidogo nikakumbuka kuwa nitakosa baraka, juu haraka hainanga baraka. Sasa nikaanza kutembea polepole kama bibi harusi, juu polepole ndio mwendo. Nilipofika nilipigwa na butua kupata kama mamangu amenimalizia chai. Nikamuuliza, "Mam, mbona umenimalizia chai?" Akanijibu kuwa asiyekuwepo lake halipo. Nikazubaa, nikawazua. Kidogo kidogo nikakumbuka methali inayosema, zuba utapata mwana si wako. Kwa hivyo nikaenda kupika chai nyingine. Nimemaliza. Hii isha naenda kuchapa 90. Hii kitu nimeandika. Alafu sasa heading taeka nini? Heading nieke faida ya mti. Kukurada brata ni panganga upanga banda junaweza kanyagwa blada kwa kubanja takataka sina changisha kamkonja kakushika mpinga kwanza kauna jona kata wabakanja amu na kanyaga anyway. Bro. Obuje kule dem. Jesus is Lord. Obuje kule dem. What? Like Eva. Oya bro. Oya. Razi Junior? Yes. 90% umepita kabisa. What? Wewe umepata 90%? Yes, ni mimi. Wewe huwezi pata 90%, hii si max yako. Class alikaa na nani? Alikaa peke yake. Okay. Na nenda kwa chumba ngapi?
Alienda kwa choo 3 times. Bas, ulieka Mkenya kwa choo. Oh my God. Ulikuwa unapatana na majezi. Class, huyu jamaa anapatana na majezi. Last time alipata ngapi? 03, si ndio? Mwalimu si improve. Adi improve. Hapana, sio hiyo, si improve my friend. Umekopi hadi ukakuwa number 1. Umeshinda ni number 1. My friend, huwezi kuwa number 1 kwa class yangu. No problem. Huwezi kuwa number 1 kwa class yangu. Hiyo si niache kufunza kwa hii class. Hatuna kwenda number 1 kwa class yangu. Tanzania, sorry yo. In fact, kitu na change. Okay. Na change 09%. What? Kwa paya. Mama ni umisi chukua hiyo pesa kama. Chukua leo before ningeuka Simba saa hizi. It's alright, tuachie Mungu. Badman mi ulinki na wagenje vibe genje wanadalo sheng masters ukimochong ni kanam sirivanto nyagwanda kuokien This man. No. You know you can be prosecuted for that. This man. 70 years old man. 70 years old. May God not allow them, make them kill you. Tanzania, sorry yo. May God not allow them, make them kill you. bad we bad can get bad we bad we bad can get bad we bad can get bad we bad can get on we are take it to the top bad we bad. Yeah! Jesus is Lord. Oh shit. Oh my God. Okay, thank you, viewers. I just want to thank you because of this day. I want to thank even our God, our Creator, that He has made us to be alive today. Turenda gucokia ngatho na ndimucokeria ngatho roreri ita murataguo okay nigetha tuthi na mbere na kipindi giki kia Wigitiri muthenya wa umuthi gwenda kwamba kuruta thijo ni undu wa Wanjiku Kamitha. I'm not with her today. I'm just alone, but with you I know that we are together. Muthenya wa umuthi we want to talk of knowing our spouses mind. Na kuga spouses ni kuga ati mundu kumenya partner wake, kumenya uhoro wa meciria make, wako ni mundu murume, kama ni mwanaume fikira yake iko aje ama mind yake iko aje, huwa anafikiria aje, na kama ni mwanamke ama the woman, how do they think? Sasa hiyo ndio tutaongea kuhusu leo, na waomba mkuje wote na uite mwenzako, mkuje tusikize tukiwa pamoja and we learn together. Yeah, thank you. What I wanted to say about our mind. First of all, I would like to talk of men's mind. Urea meshiragia, how they think. Last time, there was a time I was talking about men's mind, but today I just want to look at the men mind and women mind. That's why I'm talking of spouses. Yes. Muthenya wa umuthi ni wega ama ni vizuri tuweze tujielewe sisi wote. Ukiwa na bwana yako ama your partner, how you are supposed to stay, or you stay longer together. Na
saa hii ndio nataka tuongee kuhusu. Mwanaume ama a man does not think as how the women think. Na ndio sababu nataka tuongee kuhusu our mind, our spouse's mind. And I think now we are together. Najua tumeelewana hapo. About men's mind, mwanaume hufikiria in a very deep way. In a very deep way. Na wakati anafikiria kitu moja tu. Kitu moja tu. Na mwanamke naye hufikiria mambo mingi or many things at a time. But for a man, think only one thing at a time. He can't do more things at a time. Haezi chikanisha mambo mingi ili afanye ikiwa pamoja at one time. But for women, they can do so many things at a time. And that's what I want us to learn today about our mind. How us as ladies we think. How men they think. For us to understand each other as a couple. Kufika hapo najua tunaelewana. Ati mwanamume venye hufikiria is not the way that the woman thinks. And that's why I'm talking that, or I'm saying that it's better today we know our minds, how we think, or how we do things. Yes. Nataka kusema mwanaume wakati anafikiria. Anafikiria one thing at a time. Kitu moja tu. Haezi fikiria vitu mingi at a time. They are not like ladies. Mwanaume think in a very deep way, but shallow. Kwenda chini, anaenda very deep. Anaenda chini sana. Lakini anaenda ikiwa very serene. Hivyo ndio mind yao iko. Na hata nikimarizia after break, tutaweka diagram hapa ili tuweze kuelewa kabisa. Tutasoma hata na nini, tutaweka flip chart hapa na tutasoma vizuri. Kwa hivyo viewers, ni vizuri we be a bit keen, so that we can learn ourselves. We know ourselves better. That's what I'm saying, that as a man thinks in a very deep way. And that's why he can't do 2 things or 3 things or many things at a time. They are not like women. Wakati anafikiria, akitaka kufanya kitu, ana target only one thing. Na hiyo kitu yenye anafanya in a very perfect way. Bora usimuingiliria ama usirete maneno ingine kutoka na huko nje. Akijaribu kufikiria mambo mingi kama wanawake, ataharibu zote. And that's why I'm saying that we think differently. We don't think same. For a man to do a good thing or to do anything perfectly, you must let them think or do one thing at a time. Akifikiria hiyo in a very deep way, nayo inatoka ikiwa very perfectly. It is done very perfectly. And last time I told you that ile nyumba inajengwa na mama ama na mwanamke. It's not done like the way men are doing or the way man does. Mwanamume akifikiria kujenga nyumba, ana target hiyo peke yake. Na anajenga until amemaliza kabisa. And that's why even from the Bible, mwanaume aliambiwa nitakuletea msaidizi. And who is this msaidizi? This helper is a woman. Mwenye atakuja ili aeze kusaidia huyu mwanaume.
Mwanaume akifikiria in a very deep way, akifanya hiyo one thing, mwanamke ataweza kukuja kusaidia huyu mwanaume, ili mwanaume he do it in a very deep way, but for a woman thinks in a very broad way. Very broad way, but shallow, very slim. For men, they think in a very deep way, but very slim. For women, in a very broad way, but slim. Kwa hivyo, mwanaume akifikiria kitu, anafanya inamalizika kabisa ikiwa only one thing. But for women, they think in a very wide way, but very slim. This means what? Wakati mwanamke amechukua vitu, anachukua vitu kadhaa, or like 4 things, he does all them together. She does all them together. Na wakati anafanya in bits. This means what? Wakati anafanya hiyo kazi yake, she can think of taking a loan. A woman or a lady, she can think of taking loan. And once she think of taking loan, anaweza gawanisha hiyo loan mara mingi. Ananunua plot. She thinks of buying a plot. Then after buying a plot, okay, she thinks that let me just build a house in this plot. After that, she thinks of rearing cattle or some health. Na wakati huo amechukua hiyo loan, hajafanya hesabu. She's not like a man. A man prepares himself properly or clearly. Wakati anajiprepare, he takes a loan for buying a plot. Or if he has a plot, he takes a loan to build a house in this plot. And when he targets in this on building a house, atamaliza iyo nyumba kabisa. But for the women, wakati wamechukua loan, anachukua loan, ameanza kugawanisha, because we don't plan ourselves. As ladies, we don't plan ourselves. So we are just there to help our partners. They think in a very deep way, and us, we think in a very broad way. We can help our partners on how to plan better in a very broad way. But for them, they think in a very deep way, or they help us, they manage us as their partners, as their wives, as their spouses, to think in a very deep way for the betterment of our plans. Wakati anafikiria so if we can unite together, if we unite with our spouses, so that we can plan together. We think of taking loan when we are together. This one we can do very perfectly, because for men, they are going to think in a very deep way. And for the women, we are going to think in a very broad way. I think women, you are listening unto me, that we think in a very broad way. That is our mind. We think in a very broad way, but we think of doing many things at a time. For men, they think in a very deep way, but they do only one thing, because they are not thinking in a very broad way. So that's why we chip in to help our spouses, to help our men when they think in a very deep way. Now we chip in, we think in a very broad way. Na wakati tunafikiria in a very broad way, we will be able to help our partners, not to target only one thing. Because if they target only one thing, it's better to think in a very deep way. But
men should know that there are some other things that are waiting for us. And that those other things that are waiting for us is upon us, women, to think in a very broad way so that we can help our men to think in a deep way. Na wakati tunafikiria in a broad way, men will control us. That we should not plan or do things in bets. We plan to do one thing or two things. Because, okay, if we have children and they are in school, we should think that even if we are taking loan, we should think that we have planned of making a house or building a house. Then we let our men to think in a deep way and we control them so as our children not to fail to attend classes because of lack of school fees. Kufika hapo, mtazamaji, najua unaelewa sasa kwenye tunafikia. Ate our men kana partners aito. They think men, okay, on part of the men, they think in a deep way. Meshiragia noriku muno. Meshiragia noriku muno. Na ithuĩ atumia, na watumia mageciria ina warie muno. Na ria mareciria na warie, they do things in bets. They leave things undone, or they leave things halfway done. But for men, when they think in a deep way, they leave things completely done. But there are some other things that they leave undone. And some of the things are very important to us. So, for us, ladies, we need to help them to think, we think in a very broad way, we chip in their plans. And then, they allow us to chip in for us to help them. Yes, I wanted to learn about our minds. That ladies, they think in a very broad way. They think so many things at a time. But none of those things that are completed are lying there. But for men, they think in a very deep way. But other things are left undone. Nafikiri sasa tumeanza kujielewa. Na wakati unajua, or the time that you think of your man, or think of you ladies, you think of your partner, your men, we will be able to understand them. That there are times that you'll ask for school fees, you'll ask for the money, but when he target on things, he target on only one thing. So if you happen to ask anything, he'll just tell you, don't you think I'm building? Don't you think I took a loan to build a house? Kwa hivyo ni vizuri tuweze kujielewa. We have that self-awareness. We know ourselves deeply. We know our partners in a deep way. We know ourselves in a broad way. For us to stay together for a long time. You can imagine, each and every person was created by our God for one partner. And for you to understand that partner of yours, you need to learn him or her. You learn his mind. So today, let us know our partners. Let us know our spouses. Let us know our wives. Let us know our men. Na nataka kusema aje? Katika hiyo hali, wanawake tunashindwa kujielewa.
We are unable to know ourselves clearly. When you understand your man and understand that you are created for him, just to help him, you will be able to help him. And you will live together for a long time. Ni vizuri tuwasome leo. That we are not, okay, everybody is unique. Everybody is unique. Even if I'm a woman, and there is another lady here, we don't think same. He thinks uniquely, in a unique way. I think in my unique way. She or he does not think the way I think, because we are differently created. Na hivyo tu ndio tunasema wanaume, they don't think ama hawafikiri kama wanawake. Na ukiona watu wamekaa pamoja, wako na mfutano, or they are struggling to stay together or to maintain their marriage, there must be something that is going wrong or that is not adding up. So we should learn ourselves, we learn our spouses, so that we can be able to stay together in harmony. Nimesema asanti kwa wale wamefika, na sema asanti kwa, wacha tutambue watu kadhaa hapa. Los Praiser, I can see you. Kuna Mary Size, arauga kuo. Mary Size, nimefurahi kukuona. Kuna Joroge wa Mari watching from Nairobi, thank you. Ese Tito Degoko Nedoka, karibu sana. Fi Jibu in, asanti sana kukuona. Ese Tito na kuona. Jax Kafama Bugus na kuona in industrial area, I can see you. Porin Kaso na kuona, karibu sana. Shaurini Chiko, karibu sana from Saudi Arabia, I can see you. Adija Karish Girgir from Girgir. Kagumu Gwa Chati, okay, I can see you, karibu sana. Adija, okay, anasema well represented from Girgir. Kagumo, Muthe Kigwashe, I've been seeing you all through. I thank you. Adija watching from, okay. Chiko Kamidha, karibu sana. Ita marafiki, karibu sana Chiko Kamidha. Muthe Kigwashe, anasema Oshio Moje Shiwaga Todo South, Mwanake Dengu Wingoro Neneya White Ehana Iriaria Gamera, karibu sana na kuona. Ismail, you are watching, I can see you. Thank you, karibu sana. Welcome. Mudheki Wache Aroga Dr. Mercy, God bless you. Thank you, God bless you too. I can see you. And team Sky Cable TV. Okay. Mudheki Wache, I miss my people of Sky Cable. Karibu sana kuja utuone. Ismail, I can't translate, but you are talking. Okay, thank you. Okay. DJ Party, wow, okay, hello, Madam Mercy, yeah, karibu sana. Tuendelee na kusoma, na wote munitie watu wakuje ili tusome pamoja, ili tuweze kujielewa na tuweze kuelewa partners wetu. Karibuni sana. Nimefurahi kuwaona. Okay, tulikuwa tunaendelea na kujua fikira zetu, all our minds. I think fikira ni our mind. Yes, I'm not all that lost. Mind ndio fikira, na penye unajielewa we mwenyewe, ukijielewa, you will be able even to know your spouses. First of all, we learn ourselves first. We know ourselves first. We have that self-awareness. We have that
self-awareness in us. And when we see, we learn ourselves, we will be able to learn our partner. We will be able to learn, our people, in our community, in our workplace. Kila pahali tutaweza kuendelea na kujuana, and we will be able to live together in harmony. We will be able to live even with various people, with different people, kwa sababu watu wengi ni tofauti, hatuko same. We are all unique. We are created in a unique way. Mimi siyuko kama wewe. I don't think like you. You don't think like me. And that's why we are trying to explore in this, in our minds. We know our minds. Yes. Thank you. Thank you. Tuendelee. Wakati mwanaume ameanza kufikiria, akifikiria kitu, anafikiria in a very deep way. Akifikiria ni kusomesha mtoto, haezi fikiria kitu ingine. Na ile kazi imefanyiwa na mwanaume. Those who have learned, or wenye wamesoma mind za watu, ama wenye wanasikizanga kuhusu venye wanafikiria, they will be able to know that this work is done by a man or mwanaume. No, lakini ya wanawake nayo utaweza bado kujua. Wakati mwanamke amefikiria ati, now I'll do this work alone, she will think in a very broad way, but very shallow. Kuenda hivi ni very slim. Na wakati amefikiria in a very slim way, hataweza kumaliza. Atanunua plot, alafu aanze kujenga nyumba, ataanza kumwaga mawe. Na wakati anamwaga mawe, anaweka ng'ombe, anaweka vitu zingine huko. Na wakati amefikiria ati kuanza kujenga nyumba, anapata pesa isha. Kwa hivyo, it's better we unite together. For those who are married, or for those who are with their partners. I'm not talking of those, single mothers or single fathers. Hata wao wakifikiria, ni vizuri kujua mind yako. Ati kama you are a single father, you should know that your mind thinks in a very deep way. And for you to pursue what you want to do, you better learn your mind so that you can do it in a better way. Hata kama ni kufikiria, if you can understand yourself and think that, being a single father, this means that you have children or you have a kid. That means that you are living alone, or you are thinking alone. You have no partner to think together. So you should know that your mind thinks in a very deep way. For you to do in a better way, you should know that you plan better. You plan earlier for you to, when thinking in a very deep way, ujue unaweza think in a very deep way na uharibu maneno ingine, uwashe other things undone. And that's what we are talking today. And that's what we are saying today. That even if you are thinking in a very deep way, you should have that self-awareness that you are not thinking in a very in a wide way. And there are some other things that are waiting for you to do. If you have a kid, you have school fees, you have you should have some money to bring up your child. You should know where to get money or to get things to bring up your child. If you want to build a house, you should set aside some amount for your child, for him to maintain him in school or to bring up your kid. Otherwise, for the ladies, they think in a broad way. Wakati unafanya hii kazi yote, ujue ati even if you are taking a loan, you should plan well, ili kuavoid stress baadaye. Wakati nayo mko pamoja, you need to control each other. You control each other. Mwanaume a control mwanamke.
kwa sababu anafikiria in a very broad way. Control, at least amuambie hapa no, wacha tuanze na hii na hii na hii, kwa sababu yeye naye anafikiria kitu moja na huyu anafikiria vitu mingi. Huyu mwanamke unastahili you control each other. Yeye afikirie okay, tutachukua loan, acha tuchukue hii loan tujenge nyumba, na tuko na watoto na bado tunataka kujenga nyumba. Na you plan before uplan ama ujipange kabla haujachukua hata hiyo loan. Useme how much are we going to take, ili nyinyi wawili mufikirie mkiwa pamoja. Akwambia pana, let us take a loan of this amount so that it can be able to cater for us to make a house or to build a house, and it will cater for school fees and some other requirements. Naye mwanaume amwambie okay, we unafikiria kuhusu kujenga nyumba, kuna watoto, unataka kuku, unataka ng'ombe, wacha tumalizie hii. You control each other and you agree to disagree. Sasa tunakuja pahari kwenye nilikuwa nataka kabisa. Mambo ya nyumba tumewashana nayo. Nataka mwanaume ujue hapa ati wakati unafikiria in a very deep way, you should know what you are thinking about. Lazima ujue chenye unafikiria, kwa sababu mwanaume hata kumugarura it's very difficult. And that's why I'm talking of planning before you start. Ati ujielewe vizuri, kwa sababu mwanamke akifikiria kuhusu nje ya doa, he can't do two things at a time. Mwanamke moja akifikiria mwanamke mwingine nje ya doa, atafikiria mmoja in a very deep way. Kwa hivyo one of them will suffer. So you should know yourself well. Ujue ati mimi naona ni kama natoka nje mwelekeo. Sijui kama naongea Kiswahili mzuri, but for those who know Kiswahili, I know you can understand me. Okay. Akifikiria nje, anafikiria in a deep way. Kuna pahali anapeleka that depth. Lakini akifikiria kwake, anafikiria in a very deep way. Let me tell you, viewers, that me as a counselor, I'm able to kuangalia clients wangu na kujua kwenye anafikiria in a deep way. And let me tell you, men, you should learn yourself and learn yourself well. You should know yourself clearly, that when you think of something, you think in a very deep way. Rĩrĩa waimaja yake hiko, kana rĩrĩa weciria horo wa atumia eri. If you are not married, be very careful, kwa sababu utaumia hapo katikati. Kwa sababu you will not be able to kuiganania, to balance. You will not be able to balance the two. Pande moja lazima itaanguka na ile ingine itainuka, na ile itainuka pengine wakati moja, one day one time. Huyu mwenye ameinuka pengine atajua pande hii, na you'll be a loser. Kwa sababu huyu akijua huyu mwingine ata poison yule mwenye una think in a very deep way. And for you kukaa vizuri, ni vizuri ujielewe na ujielewe vizuri. Mwanaume
akipenda, anapenda in a very deep way. And that's why I'm talking of knowing ourselves. Kujielewa na kujielewa vizuri. Ili tuweze kuweka hizi boma zetu. We maintain our marriages. Or we maintain our friendship. We maintain our partnership. Kwa sababu your partner, mko partnership. So, kwa hivyo ni vizuri ujielewe na ujielewe vizuri. Naye mwanamke, wakati ameambiwa ati I love you, I'm telling you, hivyo ndio mwanamke huwa anaamini. Mwanamke anaamini venye anaambiwa I love you. But for men, they just speak through their mouth that I love you. That love, it's not inside them. Yeye anapenda chenye anaona kutoka kwa huyu mwanamke. Lakini mwenye anapenda hata hamuambiangi that I love you. Unless amezoea mwenye anakaa na yeye kumwambiaga I love you. Women, let us be aware that when you are told by a man that you are loved, you should think twice. Think Broadway and think well. For you, ili usije ukaumia. Kwa sababu some of the women are in marriage relationship. And when they are in marriage relationship, some other men they are outside. They can think of telling you that they love you, but they don't love you fully. Try to tell him, basi wachana na boma yangu unichukue. Uone kwenye ako. Kwa sababu men they just their love is just here on their lips. But love, mwanamke akikupenda, she can even ruin her marriage for you. So be careful what you are telling ladies there outside your marriage, that you love them. Because when the woman think of what you are telling him, na isink ndani yake, or isink wa her mind, I'm telling you, ataharibu boma yake kwa sababu ya those words that I love you. We should think and think in a wide way venye huwa tunafikiria. Ati sio venye tu unaniambia I love you, just tell him thank you. Kwa sababu wakati ukiambiwa na huyu I love you, uambiwe na huyu mwingine I love you. Men, sikizeni hapa. Bibi yako akiambiwa na mtu huko nje I love you, na wewe humuambiangi, anafikiria yule kweli anampenda. Kwa sababu when we hear that, we think that truly they love us. But that is not true. They are just telling us that they love us because of what we have. Maybe they are looking the outward impression. Ama kuangalia tu nyuso zetu. Na you never know kama hata hiyo picha inadanganya. Sometimes photos lie. So we better be very careful. Mwanamke ukimwambia unampenda, atakusikiza na ataambiwa na mwingine, So for a woman, anaweza jichikiria wanaume 4. 4 men. Na ukiwa bwana yake ukiwa 5. Let me tell you. Na anaweza timirisha wote 5. But for men, they can't cater for 2 ladies. They think in a deep way kwa moja. Yule mwingine anaumia. Na wale huumia sana ni wale ameleta kwa nyumba. Kwa hivyo wakati ukifika wako kwa kurudi kwa yu, utapata naye ameambiwa na wengine 4. And you can imagine ana cater for them, of them. Sijui kama hapo tuko pamoja. That's why I'm talking of
thinking deeply. When thinking deeply, unastahili kujiangalia na kujielewa vizuri. Ati unaweza angalia msichana na unamuona tu akiwa smart uko nje. Beta huyu woman ama beta huyu partner wako mwenye yako kwa nyumba, unaona uso yake si mzuri, lakini yeye ndiye uliona kwanza. Beta huyu mko na yeye kwa sababu unamjua hata ndani yake. Yule unaona pale nje ameona na wengine 10. Venye unamuona usifikirie ati hakuna wengine wako na macho. There are so many others who are out there that are seeing this ready. So men, be careful. I'm telling you as a woman. Kwa sababu mimi najielewa. Najua there are so many men, they are outside, are telling their wives that I love you. They are telling their wives that uko very smart and you are very beautiful. Na nyinyi mnaambia wanawake wa wenyewe they are very beautiful. You should know that huyu mwenye ako kwa boma ya mtu na anatengenezwa na huyu, pengine ungemuona mbele hakuwa hivyo. So let us think in a good way. Tufikirie vizuri. Ati wewe ukijiangalia kwako, you can imagine mtu akijifikiria na ajielewe vizuri. Ajue, yes, they are telling me that I'm beautiful. They are telling me that okay, I'm smart. Na hiyo nguo amekuona nayo ukiwa smart nayo sio yeye amenunua. Just tell him thank you. Na mambo iishe. Akikwambia mambo ingine mwambie you don't have any other services that you give. Like me here, I only give counseling services. Me as a counselor. Thank you. Wacha nitabue watu wengine. Tuone venye tunaendelea. Tunaendelea vizuri. Tuko na Damshi na kuona Mwari wa Dongo bro wa Pipeline. I can see you are in. Karibu sana Damshi, I salute you. Thank you. I can see you. Watu wengi wameingia. Tumeingia wengi. Karibuni sana. Karibuni sana, nawaona. Dubi Simon, I can see you. Okay, you are watching from Thika. Tuko pamoja sana. That's what he is saying. Udi wa Nyandarua, Tuundi, karibu sana. Thank you. Mumekuja kwa wingi. Na muite wanaume wasikie, wanawake wasikie. Okay. Joyce Chiro, I can see you. Wow, you are okay. Nakuona unasema uko Dani kabisa. Huyu okay. Joyce anasema huyu Dr. Mercy itabidi nimuone. Karibu sana. I'm very free. You can call me. I'll give you my number. Tuonane kando. Joyce, okay. Pauline Kaso, munaitwa for sure you need to nitakupeleka. Karibu Joyce, mulete. Damshi Mwari wa Dongo urauga muthogo muiro. Okay, ni uretwo. Wakara wa Kigumo. Guadaro unaitwa. Karibuni wote ili tusome pamoja. Chiko Kamitha, good service from Councilor Mercy. Thank you Chiko Kamitha. I can see you are watching us from far. Thank you. May God bless you. In a mighty way. Kutoka sai ningetaka munipe break kidogo, like only 2 minutes, then we come back nigetha ngihote gukuda tumai nigetha tuke tuthi na mbere tumenye mind cito ithiaga atia. Natumia you be alert. Tuonane tuongee ili tuweze kujielewa.
ati venye unaambiwa huko nje, hapo ndio tutakuja. Thank you. Wacha niende break kidogo, tutaonana. Thank you. Dance kibamba katika, dance kibamba katika, dance kibamba bamba 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 katika. Bro, mbona umesimama? Unalipa ama ulipi? Tena nalipa tena. Sinadhani nilikuomba lift na ulisema nipande. Bwana, hii pikipiki yangu ya kufanya kazi si ya kupea watu lift bwana. Unalipa ama ulipi? So bro, unajam tena. Unalipa ama ulipi? Kwa sasa hivi naye sina doo bana. Unadhani pikipiki yangu ni ya watu wa Red Cross? No problem. God will see us. There is God. There is God in everything we are doing. Geto praise mistake swagwi rogam kunipriwe jidalo mara hutat kujina wosi kunawe weni hudat banja baga ni madua moko tolo ina million kwa kweng chaji se kama chetu kichen kwa igrong si making atuzip. Ni aje mrembo? Yeah! Hello princess. Hi. What? Guy, mbona unasoma kajua? Actually naongoja mtu na anachelewa. No. Ude msi alikuwa bubu. Come in. Kuja. Come in. Sure. Come. Tafuta pesa mwanangu ili uheshimike. Hello babe, mambo? Si unitumia kwa credit please. Cheki bana bro. Ude anasema nimtumie redio na sina hata doma. Pesa ngapi? Sijui ananiambia bata amesema nimtumie. Fanya hivi, yani rahisi. Wewe guess 16 digits hapo. Chapa huko iende. Ati ni guess 16 digits. Umtumie. Na kikola sema ijaingia. Mwambie umeshakula hiyo karatasi ya credit ukatupa. Ndio umejua kushika hiyo tao manze. A few moments later. Anakot. Mwambie umeshakula ile credit ukatupa. Hello. Aki babe, thanks. Thanks for the credit. What? Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not. Unasema sasa imeingia. Aje. Pesa ngapi? Imeingia ngapi? Ya tao. Alaikum salam. Salam. Chukua pesa uende ununulie nayo mkate. Pitia Claymo. What? Umenipea 49 bob na mkate wanga ni 50. Omera wewe ulibaki na change last week. Oh my god. Ongeza hiyo change ulibaki nayo last week. Uende ununulie nayo mkate, nataka kunywa chai. Nimebaki kufunga. Hiyo 1 bob nipate nayo sweet hata kumbuka. Sawa, asante. Too much. You don't know why it's going on. Sitamua kuoga ni kutoa panty. Niliface Joe ndio nikaita hari. Cham relax asipenangi. Nilinyorosha dustin ikatoa rangi. Nina swali shaipewa ukatetemeka miguu. Hii ni dhafu na divide by 2. A few moments later. Ya wagai, kwani nimeweka tawela hapa? Nani amechukua tawela hapa tena yawa? What? Oh my god. Oh shit, hizi nini tena yawa? Ya Mungu wangu, hizi ni nini? It was at this moment that he knew. He fucked up. Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny.
Cable TV, beyond the real. Nimekuambia usimame ulale na utaki hata kusimama. Hayemi kenibani. What? There is no more worry nítorí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. The Son and the Holy Spirit. Amen. Wewe. Wewe kama ndio mtu mkubwa hapa. Usilete mchezo hapa. He? Bro bana, sasa nini tuko watu wawili? Kwani mimi sijui mko watu wawili. Kama unataka kukula toka nje, chakula imewatosha. Oh, sijapakwa hii. Hata inatakikana hata nikule peke yangu. Kama unataka kukula toka nje. Lima lipa Kani Pablo na madawa na kusto. Bye bye Satan, Jesus na my baba, whether good or bad, don't give up my life if matter. Bye bye Satan, switch off that ufa. Jesus na my baba, whether good or bad, I said switch off that ufa. You know go Wyoming Satan, no. I know be JJC at all. Jesus is Lord. Hey. What? Yeah! Yeah! I believe I can fly. Oh my God! Wow! Jesus! It's just principle, baby, hold me 'cause I like the way you groove. Mwiroreri nĩ twagicokereria o rĩngĩ tabarĩra no ĩno ya Wigitiri, na kama venye niliwaahidi mbeleni ati tutakuja ili tuweze kujielewa vizuri. I'll say it in drawing and also elaborate to you. Na sasa nataka tujielewe, tutachora mind ya a lady na ya mwanamke na ya mwanaume. Na first of all, ningetaka kuelezea vizuri. Mind ya mwanaume, kwa sababu anafikiria in a deep way. Because he thinks in a very deep way. It goes straight away in a deep way. Anafikiria ikiwa very straight. That is man's mind or men's mind. They think in a deep way, in a straight line. Kwa sababu wanafikiria in a very deep way, na hiyo ndio sababu unaona
wao hawawezi fikiria kitu ingine. Mwanaume hafikirii kando, anafikiria only one thing. Akitarget only one thing. Even those men that thinks of 5 women, some of them they fail. Ama wale wengine huwa wanaaguka kwa sababu ya nini? Akifikiria, kuna wenye anafikiria in a very deep way. Wale wengine wanaumia. They suffer. Some of them they suffer. And most of them they suffer. One woman ndiye huwa anafikiriwa in a deep way. Kwa hivyo wakati tunafikiria ama wakati wanaume wanafikiria, ni vizuri you know yourself better. And that's why I was telling you that when thinking, you should know first of all that you need to know yourself. You need to have self-awareness. Kujielewa na kujielewa vizuri. Kwa sababu even if you want to have 2 partners, you want to have 2 wives, you want to have 3 partners, you should plan and plan better for you to live well. Na ni vizuri kujielewa, ujielewe aje. Kama mimi nataka kukua na partner mwingine, kama nataka kukua na bibi mwingine ama partner wengine, you should go and tell your first partner that you need to have some other partners. Muelewane vizuri. Kwa sababu wakati watakuja kujua hao wengine wenye wako kando, utakuja kulose wewe mwenyewe. You'll be the loser. The mind of our women nayo inakuanga hivi. It's like zigzag. Wanafikirianga vitu mingi. This is ladies' mind ama women's mind. Wanafikiria hivi. Mwanamke wakati anafikiria anaweza fanya vitu mingi. Anafikiri in a very wide. They think broad way. Lakini akifikiria in a very broad way, kwenda hivi inakuwa very slim. Kwa sababu eshiragia mathogothanio. Ti mathogothanio macio ndirauga. Eshiragia yani maundu maige. Anafikiria mambo mingi in at a time. Kwa hivyo wakati anafikiria kununua plot, anafikiria kuweka kuku, okay. Kidogo. Na mimi dema ni disappoint bana. Wala bana si nakwambia ni fall na Brayo bana. Ukadu. Bana nakwambia story ya dem sitaka hata kusikia bana. Bana si vile alifall na Brayo hivi, Wigitiri kaniingilia. Nikajam na Brayo. Kujam na Brayo hivi Brayo pia na jam. So nakwambia bana mimi tulichapana na Brayo. Wewe bana juice bana nakwambia Brayo ni best yako. Si mimi sitaki kukea bana. Huyu dema ni disappoint bana. Nakwambia bana yule dem bana. Benye huyu dem ni mrembo bana. Wewe ujui benye huyu dem ni mrembo. Nakwambia bana mimi hata ningekuwa wewe ningejam na wewe. Alafu mimi singekea yeye ni best yangu whatever. Mimi sitaki kusikia. Kuna mtu mwenye atanitoa kwa huyu dem. Hata mimi nakwambia. Na wewe dem wako kwani yeye ni mdeti sana. Wewe dem wewe hujaona kala yake. Ona huyu manzao nakwambia bana wewe unijui vizuri. Bana nakwambia nyinyi na Brayo. Mtamjua mjui. Sikudanganyi. Mtajua mjui. Nakwambia mimi nitajam na nyinyi. Sikudanganyi. Mimi nakwambia ukweli. Na mimi hata bana kati yangu. Mimi nakwambia ukweli.
Jesus! Umeniacha kwa ubaya, ila sina budi kukubali haya. Yani niwe wa vichochoro, eti anayepita mbele sindano niwe dunga dunga. Ifi kweli darling, unanipa maumivu mpaka oh darling, mwili utakonda nitachaka. Ghafla nakumbuka mbali, umekosa uvumilivu hata. Hey! Haye mite mi ba mi. Jay! Rudisha hiyo song ilikuwa nalia hapo. Okay. Sila nimebaki mwenyewe. Jesus is Lord. What? Yeah! 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 You be mumu. You think say they wise. You are a mumu man. Diana. Jesse on the beat. Handsome. Mtoto rangi ya benki. Ona sura so kidade. You think say they wise. You are a mumu man. You are a mumu man. You be mumu. Babe, kwani ni nini mbaya? I never expected it. Ametu nini? We baby. Yaani huyu jamaa alikuwa na kukisi kwa ndoto. Nikaenda kukutoa, ananipiga. Baby hizo ni ndoto. This is your best friend. Best friend wapi? They said that dreams comes true. So that is true. Cable TV, beyond the real. Okay, mwiroreri ngwenda kwamba kuga ni sore muno, you bear with us. Ni kwagea na kahitilafu kidogo. Tume notice ati hatukuwa tunaona hapa kwenye tunaandika, and that's why tumefikiria kupost kidogo. I hope mumetusamehea kwa hiyo yote. Okay. Tulikuwa tunaendelea na maidi ya mwanaume na maidi ya mwanamke penye huwa inakuwa. Na sasa for us to understand more or to understand well, it's better we do it in drawing so that we can understand. I don't know whether I will go this side. Okay, as we have said, or as I told you earlier, that about man's mind, they think in a very deep way, and what they think, they don't think other things. They target only one thing. They only do one thing at a time. And I would like to draw the man's mind so that we can continue. Okay, man's mind.
fikira ya mwanaume ama venye huwa anafikirianga kitu moja tu. Anafikiria in a very deep way, and that's why I'm drawing this line going downward for you to understand. When he target only one thing, he think in a very deep way, kwenda chini. Anafikiria in a very deep way, but very slim. As you can see, he think in a very deep way, but very slim. This means what? That when he thinks, he doesn't think any other things. It's only one thing. Akitarget kitu moja, anaenda na anamalizia. But if he think of doing so many things at a time, he'll fail. Ama ataumia, ataaguka. Kwa sababu ya nini? Wakati akifikiria kuhusu mwanamke, afikirie mmoja tu, ataweza kumuhandle. Lakini wakati amefikiria wengine, analeta huku. Ati ameanza kufikiria wengine huku. Wengi sana ni wale wataumia. Or so many, or some of them will they will suffer. Lakini mmoja ndiye tu akifikiria in a very deep way, ataharibu hata huyu mmoja. Kwa sababu he'll try to divide the love that he love to them. But all of them will suffer. So it's better when you think of one thing, think in a very deep way, so that your partner will be able to chip in and help you. Kwa hivyo ukifikiria kuhusu yeye, naye ataweza kurudisha nyuma. To respect you. I just want first of all to talk of our kwa wengine. Okay, we talk of women. Nitaweka ng'ombe. I'll keep cows. Afikirie ataweka chicken. Ataweka chicken. Ataweka afikirie atakuweka biashara ingine. Hii ni biashara kuweka ng'ombe iwe ya maziwa, hizi ziwe za kutaga mayai, alafu aseme na nitaweka hata duka. Let us put shop here so that we can understand well. Okay, wakati
mama amefikiria. Anafikirianga vitu mingi at a time. Anaweza kuwa anachonga viazi na anakoroga kitunguu pale, na bado ako na mtoto ananyonyesha, na bado anapiga hata simu. You can imagine. Lakini one of these things, vitu zingine hapo zitasava. Kwa sababu pengine anafikiria, anachonga viazi, ananyonyesha mtoto, anakoroga kitunguu itaungua. Okay, akikiungua akichonga viazi anaweza kujikata. Akinyonyesha mtoto, matiti inaweza suffocate huyu mtoto. Kwa hivyo that's why we are talking of kukua in a good partnership. Ati partner huyu na partner huyu, they unite for them to help each other. Wakati mwanaume anafikiria in a deep way, akiwa tu na huyu peke yake, naye huyu ataweza kufikiria in a very broad way. Na wakati anafikiria in a very broad way, atamwambia wacha tuweke ng'ombe. Mimi nitawashwa nikiwa nachunga ng'ombe. Na uniwekee hata kuku. Na uniwekee hata duka. Alafu bado ako na mtoto. Alafu naye huyu kwa sababu anafikiria in a very deep way, amwambia hapana, nikikuwekea ng'ombe, you will not be able to cater for this shop. You will not be able to handle all this. So, mwanamume akifikiria in a very deep way, atamwambia, no, let us do this. Let us think of keeping cows ili asubuhi ukikamua ng'ombe, ukiuza maziwa unaenda kwa duka. Ama unaweza beba maziwa ya hii ng'ombe unaenda nayo kwa duka kuuza. Then kitu ingine hapa, tuko na chicken. Kama sio ng'ombe, anaweza hata weka kuku. With help of his partner. Partner. Naye amsaidia, mwambie hapana, acha kuweka kuku. You will not get time to collect eggs. You will not get time to cater for the cows. So, akifikiria in a very wide way, kwa sababu atafikiria kuhusu ng'ombe, afikirie kuhusu duka, afikirie kuhusu chicken, afikirie kuhusu sijui nini, hizo vitu zote. So, you rate, as a woman, you rate your man to think for you in a deep way. And you men, you let your wife, you let your partners, ladies, to think for you in a broad way. Then you agree to disagree. You you listen together and you think together. Kuna kitu nilikuwa nasema kuhusu wamama. Ladies, they love to be loved. They love to be loved. When you get that your man is not telling you sweet words or not giving you sweet words, unapata mwanamke wakati anafikiria, because she's thinking in a very broad way, anaweza pata akona bwana yake partner one akona partner one who is her husband. Then at the same time amepigiwa simu na mtu, ama kwa Facebook anaandikiwa, hey, I love you. Mwanamke akisikia I love you, anaanzaga kufikiria hiyo kitu ina sink ndani yake. Nata anaweza kufikiria huyo mwenye amemwambia I love you, afikirie kuhusu yeye, na bwana yake kwa sababu amwambiagi I love you, anasema kwa vitendo, anaona huyu ni mzuri kwa sababu amemweka ako kwake na kila kitu anatoa kwake. It's only that they don't have time to tell each other that I love you. Lakini kuna wengine uko nje. Kuna partner 1 uko nje, kuna partner 2 uko nje, kuna partner 3. You get that this woman is having so many
partners who are telling her that they love her. And hiyo si kitu kukosa kumuona, kukosa kuonana si kitu. Bora anaambiwa sweet words. So huyu mwanamke anaweza kufikiria kuhusu partner wa nje moja, afikirie wa pili na afikirie wa tatu, and she will be able to handle all this because she think in a very broad way. But for men, especially these days, what I learned is that these days wasichana ama wanawake, when they tell men that I love you, men wanasikizanga venye wanaambiwa na wanawake na hawasikizi hiyo maneno tu. But for men, what they say that I love you, wanasema tu kwa midomo. Wanakupenda. Women, you should listen here. Wakati unaambiwa na mtu huko nje that he loves you, that is not true. Anasema tu kwa midomo ama in lighting, just lighting. And you can imagine that is very enough for a woman to agree that she is loved. But that is not true. Men, they only talk with their lips. Ukimuonyesha hauna haja na yeye, atatoka hapo haraka sana. Mwanaume atatoka hapo haraka sana. Ukikosa kunini kufikiria vizuri. And you should note this, that when man tells you that I love you, and he's not your partner, you should be very careful. Kwa sababu these men outside there, they just want to ruin your relationship, your initial relationship. Na ujue ni ile kitu ameona kwako. Ile kitu ameona kwako sio wewe ameona. Pengine ameona tu hiyo ulembo, ama ameona tu that okay, udhakosho ona. Na halewi ati sio yeye amekuuda. Kuna mwenye alikuuda kitambo, mwenye alithink in a very deep way about you na akakuleta kwake. Huyu mwenye hajakuleta kwake, wachana na yeye, kwa sababu pengine alikuona ukiwa na kaguo kazuri, yenye ilikufanya ukue beautiful, yenye ilikufanya ukue smart, sorry, not beautiful. Na huyu ndiye tu alikununulia tule tumafuta, akanunulia huyu mwanamke tumafuta, na akamununulia tu vitu twa kujipodoa kidogo. Then huyu partner wa pili naye aliona uso. Huyu wa kwanza aliona nguo. Hiyo ndio ilimfurahisha. So wakati mtakutana na yeye ukiwa na nguo nyingine, hata kuelewa vizuri. Kwa sababu the way he saw you there before, it's because of this dress that you are in. Na huyu wa pili naye ameona uso yako. Wacha ukue na stress siku moja. Usahau hata kujipondoa. Mwende mkutane na yeye, hata amini ni wewe. Na huyu naye watatu, pengine aliona kagari kasuri ulikuwa unaendesha, na hiyo gari ndiye kununuliwa na huyu mwenye amefikiria in a very deep way. So nilikuwa bado nataka kuongea kuhusu hawa watu venye watu wanakubali kusanitiziwa huku nje. Sijui loyalty what? Loyalty test. Kwa street test. Let me tell you. As ladies, we should be very careful. Even men, you should be very careful. Kwa sababu, you can win your relationship through this loyalty test. Ladies or girls, not here. Ati wakati mumeenda loyalty test, pengine huyu mwanaume, kwa sababu pengine ana investi kwako, wale wengine ni kudanganya. Huyu mnaenda naye loyalty test, mnaeza hata wachana hapo na pengine ndiye ana target, kwa sababu he's thinking in a very deep way. Naye huyu the woman, kwa sababu she's thinking in a very broad way.
anaweza kuja mkienda loyalty test, aende akiona kakitu kabaya tu kwa huyu mwanaume, kamoja tu, ati text uliandikiwa, sijui ulilala, si bado mko na yeye. Ni vizuri kusikizana na kujua vizuri that kuexchange simu zenyu. This phone, mtu anastahili kukuwa a bit careful. Let me tell you, one can lie to me na niambie ati nakupenda, naye partner wangu achukue simu yangu, na kwa sababu sio mimi nilisema nakupenda, you know, I can even reply. And because we are just together, you see what? Ni vizuri kukuwa a bit careful. This phone, wakati umenunua ikiwa yako, let us respect each other. Na hata ujue wewe, hata kama you are thinking in a very deep way, iwe ati unachukua huyu msichana hapa partner one, unamchukua unaenda na yeye na huko nje, you should be very careful because of these infections that we are getting. Acha niwaonyeshe venye mtu venye kuna kuanga or how men should do to their women, and women should do to their men. Tukuje hapa. Nataka kuongea kuhusu the love, about love. The love that we should yenye tunastahili kufuatilia in a relationship. Wakati umeingia in marriage, men should know that. Wacha tuweke hii ikiwa pande ya man, na hii tuweke ikiwa pande ya woman, na hii ni husband na hii ni wife. So for us women, we should know our duties, men should know their duties, ili tuweze kukaa venye kuna stahili na tukae vizuri kwa boma zetu. Kitu ya kwanza, even in the Bible, tunasomeshwa na tunaambiwa men should love their wives. Ati lazima upende bibi yako. Man or men should love their wife. When you love your wife or your partner will be able to pay you with respect. Kitu ya kwanza kwa women ni respect. Na ndio sababu tulianza na kusoma maidi zetu, ili tuweze tujielewe. Alafu wakati mwanaume ana lead nyumba yake, it is a must that you love your wife. Then bibi yako atakurudishia respect. Kwa hivyo when you love your wife and you love her completely, she will be able to pay you or to respect you. When you fail to love your wife or your partner, she will not be able to respect you. Kitu ya pili, for men, kitu ya pili, they must honor. I don't know whether I'm writing the proper spelling, but it's okay because we are understanding. Okay, for men, they must honor. Kile hiyo the way ile mutumia waku, or what you have promised your wife,
that you are going to do, you must honor. No ginya weki atia weta sijui kuna viwango aje kwa Kikuyu. Ati you must honor the promises that you promised your wife. When you love her, she will be able to respect you. When you honor what you have promised her, for her, she'll be able to obey you. Obey. You see now how we are going? Okay. Kitu ya kwanza, or the first thing from the side of a man, he must respect his woman. And for the woman, he must respect her man. For the man, you must honor what you have promised your partner or your woman. And then, after that, you'll be able to see her obeying you. Ate maudu maria mothe omwereire ni urihotaga kutimirisha or to honor. For her, she will obey you. Niare wathikagira. When you love her, ria wamwenda na wamwenda muno kabisa nati maheni. Niare ondanga that love. She will be able to feel that love. She will be able to see that love. She will be able to know that you love her. And for her, she will be able to respect you. Niare koheaga gitio. Niare goteaga. Ni tondu ni umwedete. When you fail to love her, she won't be able to respect you. Ni ore iguaga ginya maundu maku magithi kuheano na kuuja. Ni kumuona muonaga. Wonaga gika. Unaonaga akifanya mambo aje. Mimi hata sikuwa nampenda. Oh, such. Na respect how neaga. So, really ukimenya ate muthuri niendete mutumia. Omenyaga na cieko. It's not only words that I love you. No. You can even say in words that I love you. You tell your partner that you love her. Na muno cieko. Muno cieko. Ate ona maita maige ni ore muheaga mathaa maku. You'll be able to give her your time. You'll be able to listen unto her. You'll be able to kuthikagiria kinya mathina make. Naye ataweza kukurespect. She'll not allow other people to talk about against you. She will be able to protect you. You can imagine so many people, they say that it's only men who protect their wife. No. There is no good protection like that one that you are being given by your wife. You can imagine women, they protect much, even than the men. You see like a hen, for example, the hen. Wakati imetaga mayai, inaeza kurudishiria pamoja, ama kukusanya pamoja, ama kuokota pamoja. Ili inangalia. And once hizi eggs zikihatch, you can imagine inafisha hata kwa mabawa yake. For it to protect the young ones. Na afadhali kuku ikufe ikiprotect watoto. You can imagine nayo jogoo inakuanga wapi? Unaonanga jogoo ikiprotect watoto. Ile kitu sana huwaga ina protect watoto ni wa mama. And na protection yenye inatokanga kwa a lady towards her man inakuanga very, very, very strong than even from man. And that's why you see some of the women fighting for men. And that is very bad.
Ukiona mwanaume mwenye anapiganiwa, wachana na yeye iko kasoro. And that's what I said last Friday. That ukiona kila mtu anakuambia, "Hey, unafanya vizuri." Wachana na hiyo maneno. Can you imagine? Betaka pahali unaambiwa hapo hukufanya vizuri ili uweze kurekebisha. Wacha tuende kitu ya mwisho. Wakati mwanaume amehona ama ametimirisha what he has promised his partner, mwanamke ataweza kuombe niale mwathikagira. She will be able to obey ama atatii bwana yake. Kitu ya mwisho, as a man, na hapa ni vizuri tuangalie vizuri. You must head. Not only heading, you head and head well. Men, where are you? You head and head well. Togo yatu. It's not only leading. It's not only heading. You head and head in a good way. Ate no ginya we mundu murume. Ukendaga mutumia waku, ukahona kirio mwirire, ugachoka, ukatongoria muci ucio no gatongoria na njira yagirire. You head and head well. And for the women, you can imagine ati wakati amempenda, she will be able to respect him. Wakati amehona, she will be able to obey him. Na kitu ya mwisho wakati umuhendiria mutongoria, amutongoria uguo, amutongoragia na kioyo agakimwenda. Love ndio imekuja ikiwa ya tatu. You can see, and even in the Bible, the man is commanded to love his wife. Na utwe handu here twate kiambeleria eldo nake no ginya alituikaga submissive to her husband. Nigetha nake kahota kuona kiria mwirire nake oyo nake agakimwathikira. Nake oguo ri agakimutongoria na akamutongoria na njira njega. No ginya mwanaume, you listen and listen well for you to be able to head this home, for you to be able to head this house. And when you head and head well, you can imagine she will be able to respect you and also obey you. And afterward, she will love and love and love you. I think kufika hapo, najua kuna wengine wameuliza maswali. Damshe mwari wa Dongo anauliza, yani mwanamke anaweza fanya kazi mingi pamoja? Yes, mwanamke anaweza fanya kazi mingi pamoja, lakini kwa sababu anafikiria in a very broad way. Lakini hiyo kazi yenye anafanya pamoja, zingine zinaumia, ama zote zinaumia, zinafanywa halfway. Wacha tusikie ingine yenye imeulizwa hapo kwa kuambiwa I love, I agree with you. Mwanamke akiambiwa anapendwa, anaanza kukufanyia everything. Mwanamke, can you imagine? Sisi wanawake, we don't have hatufikiriangi nyuma. Tufikirie na hivi ananiambia ati ananipenda. Is it true? Take time. Last time I told you to always take time and listen. Ati better lose a minute than to lose life in a minute. Wakati unaambiwa unapendwa, ukiwa mwanamke, ni vizuri kufikiria na kufikiria vizuri. Ananipenda na niko kwangu. And yet you are telling him that I'm married. And yet you are telling him that I'm in a relationship. Kwa hivyo ni vizuri ujue huyu anataka tu kukuharibia. Na us ladies, we like being loved.
So wanaume wacheni twende pole pole. Twende pole pole. Accent yangu nisamehea. Alafu kuna mwingine anauliza tunapenda kupendwa kuliko kila kitu. You can imagine mama mwingine hapo anasema, another lady is saying that we like being loved bila kuliko kila kitu. So wacha tuone zingine damshi. Na kwa nini wanaume hawawezangi kukaa na mwanamke moja? Hapo ni vizuri tujielewe na tujielewe tukiwa kwa nyumba. Ati kwa nini wanaume hawawezangi kukaa na mwanamke moja? Some of the men, they are being pressurized by their partners. As ladies, we should know that these people, they think in a very deep way. If you pressurize your partner, he's going to run away. And when he na kiwacha hizo fikira kwako, atoke nje, you can imagine the way he's going to think in a deep way there outside. Kwa hivyo ni vizuri tuwaelewe na tuwaelewe vizuri. Men, wakati unasubua mwanaume, saa zingine unaweza kuona akienda pahali kwenye anakubalika. So it's always good for us ladies, tuangalie, we love our partners, tuwapende na tuwatimirishie, tuwe submissive to them, ili waweze kuona hata wakienda huko nje wanaenda wanapata huku hakuna hata comparison na huko kwangu, ataenda na atarudi bado. Acha tusikie mwingine. Ismail. Okay, hajauliza swali lakini anasema anaona tu. Mwingine anasema hapa ati as ladies tunapenda kupendwa sana na thiko ishi anake neo marenda kwendwo ni airetu. Hau naho ogera anake ati. Let me tell you men, msichana akikupenda na wewe umkubali, kujitoa kwake hutaweza. Kwa sababu many men, they are not able to say no. Hiyo ni mahubiri yao nafikiri. Kwa sababu wanaonanga ati ladies are the weakest, ni makorogo mari ado weak. Na men meyuragia ati ni ado mega hinya. But let me tell you, kila mtu gote mutare weakness yake no riogici yake. It's about you to learn yourself. Na ujielewe kabisa. You have that self awareness. Na uweze kujisimamia. So many boys, especially boys, they are not able to say no. Na kitabu wajue wachaharibu ama wachaharibiwa wameenda all that long. Kwa hivyo ni vizuri. Tuko karibu kumalizia na sasa, kwa sababu hakuna maswali mengine, kitu ya mwisho ningetaka kusema ni vizuri sisi tujielewe. Tukiwa wamama tujielewe, tukiwa wababa tujielewe. Last time we were talking of dealing with ignorance. Na wakati tunajielewa kabisa, even those ignorance, we will be able to deal with them. We will be able to kwenda kutafuta information ili tuweze kujielewa. Na mwiroreri, until next time tukuje na topic nyingine. For now, it's over. Thank you.
TV, Beyond